În urmă cu 3 ani, Adina și George au adus pe lume un copil minunat, pe Alex. Micuțul se trezea și adormea cu zâmbetul pe buze și împărțea afecțiune peste tot în jurul său. Acum, la mai bine de 2 ani de la un accident care i-a adus o afecțiune greu de purtat, părinții îl înconjoară pe micuțul lor cu zâmbete și energie pozitivă care să-l ajute să se facă bine. S-a născut în decembrie de moșul Nicolae, mult mai devreme decât ar fi trebuit. Da, s-a născut sănătos, a fost în regulă. La 11 luni mergea, începuse să meargă fără să se sprijine de nimic. Era un copil foarte activ, vroia atenție, avea o masă la ora 10 și la masa respectivă a vomat. A început să plângă în timp ce voma cu sughițuri, a aspirat vomă în plămâni și a făcut stop cardiorespirator. Au reușit să îl resusciteze, dar de la vârsta de 11 luni, timpul s-a scurs altfel. La 40 de ore de la accident, părinții s-au mobilizat și au reușit să îl aducă pe micuț într-un spital din Viena, unde medicii specialiști au reușit să îi salveze viața. În urma unei severe lipse de oxigenare a creierului, micuțul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală. A urmat o luptă lungă pentru a stopa evoluția bolii lui Alex și problemele determinate de aceasta. În urma accidentului, Alex depinde complet de ajutor, de o hrănire artificială printr-un tub în stomac și de poziționare. I first saw Alex in November 2010. And what I could see was a child, small child, after a severe hypoxic anoxic brain damage. So it was a situation which could be compared to coma situation. He was not able to doing anything by himself, and he had also quite a lot of problems as a consequence of the acute damage, like severe epilepsy, swallowing and feeding disorder, impossibility to stabilize the body axis, to control the position of his head and of his limbs, and to notice what's happening outside of himself. Împreună cu medicii austrieci, părinții au petrecut 15 luni într-un salon de spital din Viena pentru punerea în aplicare a planului de recuperare. La întoarcerea în țară, familia a continuat tratamentul și terapiile învățate acolo pentru a-i susține starea de sănătate și dezvoltarea fizică. Imediat după accident, un profesor din Germania i-a recomandat lui Alex terapie cu propriile celule stem din sângele placentar cât mai urgent. Însă la acel moment, starea lui Alex nu i-a permis să călătorească peste ocean. În vara anului 2012 însă, familia a primit o scrisoare de la Cord Blood Center prin care erau informați că pot beneficia de sprijin în cazul în care au un copil care suferă de una dintre bolile severe care se tratează acum cu celule stem. Așa că au luat legătura cu medicii de la Cord Blood Center. A urmat o documentare riguroasă și stabilirea unui dialog cu specialiștii de la Duke University privind istoricul medical al lui Alex. În urma evaluării calității grefei de sânge placentar stocate la naștere, specialiștii de la Duke l-au programat pe Alex să primească o infuzie cu propriile celule stem în Statele Unite. The Cord Blood Center is a group which is storing cord blood and stem cells, but also with its unique Helping Hand program is helping our patients to find possibilities for transplants. This was the case for Alex. Alex, a boy who has a condition which could be treated with his own stem cells, where we successfully been able to find the best opportunity with a very highly recommended and regarded medical center, where we've been able to send Alex for a transplant of his own stem cells. We are very happy and proud that the Cord Blood Center is the first group in Central Europe who is able to provide this type of services. And Alex is the first one, but definitely not be the last one in our company who will be helping with transplants where needed. Ar trebui ca după acest transplant anumite celule din creier să fie stimulate să se activeze și capacitatea de învățare a lui Alex să crească. I-am întâmpinat pe cei 3 pe 2 martie în fața aeroportului dis de dimineață, înainte de cel mai important drum din viața lor. Bine că am făcut bagajele toată săptămâna.
început de luni, nu? De luni am început, da. Odată ajunși în Durham, la spitalul Duke University, au fost preluați de specialiștii de acolo. În cadrul primei vizite, i-au făcut o evaluare completă a stării fizice și a istoricului bolii și au stabilit ultimele detalii înainte de intervenția de a doua zi. He does almost nothing if you don't work with him. If you were to lay him down, could he roll over on his own? No. Okay. What he's doing is during the night he's turning the head from one side to another. You make a sudden noise, he gets scared. He wakes up because of the noises. And we think he started to try to articulate. He's saying, especially when he's upset, after coughing or something like that, he's saying, Like mama. Sounds a little bit like mama, We but hope that he's trying to say. it sounds different than the times when he's complaining or doing anything. It seems like he's trying to articulate something. Is he showing any expression in his face? A The smile? anger. No Okay. smile, only the anger. When he's Okay. upset, you can see he's upset. When he's Okay. happy, you see this. Okay. All right. I mean, no happy, he's just relaxed. And he's somehow crying. It's like he's stiffened on both sides. Yeah, when When he doesn't like it, he's Yeah. taking Yeah. whatever you touch. And this usually is solved by taking him out, or just this is enough sometimes. Yeah. Just to, if he feels us, then he's relaxed. He will get his own cord blood That's- tomorrow. So I'll see you tomorrow. Thank you. Okay. See you tomorrow. A doua zi a început de vreme, cu multe emoții. Micuțul a fost din nou examinat și pregătit pentru intervenție. În timp ce grefa sa, de sânge placentar, se dezgheța în laborator în condiții speciale, părinții i-au administrat, ca de obicei, medicamentele și hrana lui Alex în salonul de spital. Un terapeut în muzică a fost alături de ei în acea zi, ajutându-i să se încarce cu o stare pozitivă. Imediat ce sângele placentar a fost pregătit, profesorul Kurzberg și echipa sa au sosit în salon. So we know that we can give the cells in the vein. We gave him an IV, and that they will travel through his body and go to his brain. But we don't know how long that takes. It might take several weeks or several months. We also know from studies in animals that when the cells go in the body, they make hormones that send signals to his own brain cells to help repair the brain, and they send signals to decrease inflammation, which is one of the reasons the brain is damaged after the kind of injury he had. So the cells can help stop the inflammation and increase his own brain cells' ability to repair. So I think the earliest you would see something is between 3 and 6 months, and I think it's very hard to predict, but I think he might become more alert, more aware of his surroundings, more interactive with his parents. Usually we see changes in the cognitive function, the thinking function of the brain, before we see changes in motor ability. So I would expect him to be more alert, more aware, understand more of what's going on, or communicate a little better first. I think in the next 10 years to 20 years, cord blood may play a big role in what we call the field of regenerative medicine, helping repair damaged organs and tissues. But I think it's going to take longer than just a few years to understand the best way to use cord blood to do that. Întorși acasă, părinții continuă cu aceeași precizie și determinare terapiile speciale, căci fiecare dintre ele reprezintă o cărămidă într-o construcție amplă pe care și-au propus să o realizeze împreună cu Alex. Credem că va fi mai bine și nu vrem să ne definim ce înseamnă acest bine. Ca părinte, niciodată nu poți să zici că ai făcut suficient. Nu te poți opri niciodată.